Welcome to the online platform of KTCT College of Arts and Science. I am Ariya, Assistant Professor, Department of Commerce at KTCT CAS. Here we are discussing the topic launching of small business. Resource mobilization. Resource mobilization in a business refers to all activities undertaken by the organization in order to secure new and additional financial, human, and material resources to bring the business successfully functioning. So, here, resource mobilization means it's a process of getting resources from resource providers for the purpose of achieving the predetermined organizational goals. It deals in acquiring the needed resources in a timely, cost effective manner. So, it's a process which identifies and mobilizes the resources essential for the development, implementation, and continuation of works for achieving the predetermined organizational goals. So, this is known as resource mobilization. It's a process of getting resources from resource providers for the purpose of achieving predetermined organizational goals. It means acquiring the needed resources in a timely, cost effective manner for the development, implementation, and continuation of work for achieving the predetermined organizational goal. This is known as resource mobilization. Finance. Finance is regarded as the lifeblood of a business enterprise. It is a basic foundation of all kinds of economic activities. ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലൈഫ് ബ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവരക്തം എന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഫിനാൻസിനെയാണ്. ഫിനാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേസിക് ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എല്ലാ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. So, it is a key input of production, distribution and development. ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ എന്ത് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ ഫിനാൻസ് വേണം. ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ ലൈഫ് ബ്ലഡ് ഓഫ് ബിസിനസ്. Financial resources. Financial resources is a term covering all financial funds available to an organization for carrying out its operations efficiently. This means the most important element in a small business is the requirement of financial resources. ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എല്ലാ ഫിനാൻഷ്യൽ നീഡ്സും ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഫിനാൻഷ്യൽ നീഡ്സ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഫങ്ഷൻസ് നമുക്ക് ക്യാരി ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇന്നെവിറ്റബിൾ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ബിസിനസ്. ദ ബിസിനസ് ക്യാൻ obtained financial resources from various sources. The sources of finance may be broadly classified into two. The first one, long-term sources of financing and short-term sources of financing. Sources of funding may be classified into two. First one, long-term sources of financing, and the next one, short-term sources of financing. Long-term sources. The various long-term sources are: the first one, issue of shares, issue of debentures, issue of bonds, retained earnings, institutional finance, sale of fixed asset, innovative sources. So these are the long-term sources. Next, short-term sources. The various short-term sources of finance are: the first one, trade credit, bank credit, public deposit, intercorporate deposit, advances from customers. The last one, commercial paper. These are the short-term sources of financing.
Long-term sources of funding are through the issue of shares, debentures, bonds, retained earnings, sale of fixed asset, etc. Funding through the issue of equity and preference shares, debentures and bonds is known as security financing. So here long-term sources are shares, debentures, bonds, retained earnings, sale of fixed asset, etc. So the first one, financing through shares. Financing through equity shares and financing through preference shares. So the first one, financing through equity shares. Equity shares are also known as ordinary shares. It is a main source of finance to any company. It is the owner's fund in the company. Equity shares otherwise known as ordinary shares എന്നാണ്. ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആണ് നമ്മുടെ ഓണേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കമ്പനിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് ഫേമിൻ്റെ മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. That's the first one, financing through equity shares. Equity shareholders are the real owners of the business. They have voting rights comparing to preference shares. Financing through preference shares. These are the shares which enjoy preferential rights as to the payment of dividend at a fixed rate during the life of the company, and as to the return of capital on winding up of the company over the equity shares. ഇക്വിറ്റി ഷെയർഹോൾഡേഴ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർഹോൾഡേഴ്സിന് പ്രിഫറൻഷ്യൽ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ റീപേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. പ്രിഫറൻസ് ഷെയർഹോൾഡേഴ്സിന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻറ്റ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഓൾസോ കമ്പനി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ റീപേ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇക്വിറ്റി ഷെയർഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ റീപേ ചെയ്യാറുള്ളൂ. So here preference shareholders enjoy preferential rights in the case of payment of dividend and the return of capital. Financing through debentures. It is only a written document issued by a company as an evidence of its debt to capital. It is an instrument in writing acknowledging a debt under the seal of the company, usually secured by a fixed or floating charge on the assets of the company, bearing a fixed rate of interest and repayable within or after a specified period or irredeemable during the existence of the company. So, financing through debenture. It's a long-term source of finance. ഇതൊരു റിട്ടേൺ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ്. അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന കമ്പനി ആയിരിക്കും. ഡെപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ എവിഡൻസ് ആയിട്ട് കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന റിട്ടേൺ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ഡിബഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഡിബഞ്ചറിൻ്റെ റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ആ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് ആ സ്പെസിഫൈഡ് പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ പേ ബാക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. So it is an instrument in writing acknowledging a debt under the seal of the company, usually secured by a fixed or floating charge on the assets of the company. Debentures are classified on the basis of transferability, security, on the basis of redeemability, on the basis of convertibility. On the basis of transferability, it may be classified into registered debentures and bearer debentures. On the basis of security, it may be classified as secured or mortgage debentures, simple or unsecured debentures. The term registered debentures means these are the debentures registered in the books of the company. The next, bearer debenture. It means the names and other details of the bearer debentures are not recorded in the registers of debentures of the company. And also it can be freely transferred. So these are the
Classification on the basis of transfer, registered debentures and bearer debentures. On the basis of security, it may be classified into two. The first one, secured or mortgage debentures. That means these types of debentures are secured by a fixed or floating charge on the assets of the company. Next, simple or unsecured. That means these types of debentures carry no security with regard to the repayment of principal and the repayment of interest. On the basis of permanence, that is redeemability, debentures can be classified into two, redeemable and irredeemable debentures. Redeemable debentures means the principal amount of which is repayable after a specified period of time, that is known as redeemable debentures. Irredeemable debentures means which are not repayable during the lifetime of the company. On the basis of convertibility, debentures can be classified into two, convertible debentures and non-convertible debentures. A convertible debenture can be converted into shares of the same company at the option of the holders. കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഡിബഞ്ചേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഷെയർ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. നോൺ കൺവേർട്ടബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് കൺവേർട്ടബിൾ ഇൻ ടു ഷെയർസ് ഓഫ് ദ കമ്പനി. That is known as non-convertible debentures. So these are the classification of debentures on the basis of convertibility. Convertible and non-convertible debentures.